Very, very good evening to all of you, and a warmest welcome from each one of us here. Our evening this day is to recollect our Srijan's march for the last 21 years. And I must acknowledge that this is a march in which we have admired and worshipped every form of creativity. This is a march during which we had been amazed by the warmth of each and everyone who has become a part of us now. And we invented a new terminology, now call ourselves Srijanites. How thankful we are that all of you who are today here, such luminaries and such people in the creative world, but just a single request from us, reminder that we are going to be 21. Each one of you accepted immediately. So I, while thanking all of you, there are some people who we miss very sourly. For example, although our president is here now, but yet he's not able to guide us. And if he here with us, he would have made sure that nothing escaped our attention. Such a president we miss very sourly. Also, we miss today one of the first lovers of Bengali poetry who had been associated with Srijan, Debuda or Devkumar Boshu, who had really loved the idea of Srijan from months before its formation. And when he came to know that we are getting formed, he had introduced to Srijan the very best of luminaries of Bengali poetry. Poets like Shakti Chattopadhyay, Sunil Gangopadhyay, Utpal Kumar Boshu, Somarendra Sengupta, Nobanita Di, Pavitra Da, etc., etc. In fact, I even now remember when Nobendu Ghosh, the historic script writer of Hindi films, when he moved to Kolkata, Debuda brought him straight to the rooftop and he became a part of us, not only showing his films and the way he wrote the scripts, but also the great novelist he was. In fact, all the important writers, prose and poetry, came to our rooftop thanks to him. Also, another person we can't forget today is Shamanand Bhaiya, or late Shamanand Jalan. Shamanandji had extended such support to us throughout our being that when there was a chance when we wanted to move to another premises, he had offered Padatik's premises to us. And we have held several events over there at Padatik. And in fact, Shamanand Bhaiya had helped us writing our formal constitution. So we really miss all of them, and it is painful that we have to, on the occasion of our 21st anniversary, we have to, remember them. But we now move on, and to all the present team, our present team who has become the very backbone of Srijan, their passion, their commitment, the cordiality and the creativity of our team of coordinators. And now, of course, all of you who are here, I have to welcome each one of you. And Raju will now be presenting this entire evening. Raju Raman, is not, I don't have to introduce him, but Raju, who had captured our hearts, Srijan's hearts from his days in Max Muller. He's made us taste all the cultural luminaries from Germany, poets and all the others who came here, who had happened to be in Kolkata, and Raju, who has slowly started supporting all our creative endeavors. Raju told me, don't go overboard and don't spend too much time introducing me. And he need not be introduced because all of you know him. So over to you, Raju. Please carry this evening forward. Thank you very, very much. Thank you. Thank you very much, Basant.
looking back is always a very nostalgic and emotional experience, and that did get reflected in the kind of introduction that you were doing. But again, a 21st anniversary is also a kind of occasion to celebrate, which is why we have all got together here. And thank you for this very uh, elaborate introduction of me that you have done, in spite of my telling you to make it brief and make me sound like one of those conquerors who came from abroad and captured hearts over here. Yeah, so that's the exact vocabulary that you use. Anyway, uh, we are slightly behind schedule, but I hope whatever we have in store, whatever has been put together for this evening, which comprises classical music, poetry and dance, along with music, theater, and thing from the book club, something from the film club, and a little bit of art too, and a homage session is something that is going to encapsulate all the various kinds of activities that Srijan has been involved in all these years, right through. It has not been easy putting this program together, and one must really commend the moving spirit of Srijan, that is Basant Rungta, Banglaয় যাকে প্রাণ পুরুষ বলা হয়, for putting all this together in such a manner with the help from all the coordinators of the various sections. So thank you, all of you, for having put this together. And so we move on straight to the program here. And thank you very much, Topanda, also for getting the artists to paint live while all the events are going on over here. Molai has already joined us. I hope that the other artists will be joining us soon. So we start off in style where it has to be started, right from the very beginning. And as they say, the very beginning, heritage, Srijan, creativity, what else can it be but Indian classical music? And we look back on that day when Pandit Ulhas Kashalkar had inaugurated Srijan 21 years ago to bless Srijan on that rooftop when it all started. And on that particular day, his shishya, who had been on the Tanpura that evening, was Omkar Dadarkar, who meanwhile is now a guru in the Sangeet Research Academy, in the SRA, and who has put together for us also a wonderful Sarasvati vandana for this particular evening. But to begin proceedings, may I request Sujata to kindly play the recording that Pandit Kashalkar ji has sent for us for this evening. कलकत्ता में जब मैं रहता था उस समय मेरे करीब के मित्र श्री बसंत रुंगठा जी, इनका जब परिचय हुआ तभी मुझे पता चला कि इनको साहित्य, संगीत, संस्कृति में बहुत ही दिलचस्पी है और वो बहुत अच्छा स्टडी उन्होंने किया है। वो खुद थोड़ा सा बांसुरी भी बजाते थे उस समय। तो ऐसा होने के बाद वो जब ही घर में आते थे तो एकदम थोड़े ही दिन में वो मेरे करीब के दोस्त बन गए। उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम सब कलकत्ता के कलाकार, साहित्यकार, कवि, ऐसे अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक अड्डा बनाएंगे। और ये आइडिया उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी बहुत अच्छी लगी और उसके लिए उन्होंने अपने घर का छत का एक बहुत बड़ी जगह थी वहाँ शुरू किया ये। और इतने बड़े बड़े लोग वो सृजन में आए हैं, उसका नाम उन्होंने सृजन रखा था कि मुझे याद है पद्म भूषण एन राजम, पद्म भूषण गिरजा देवी जी और पंडित सुरेश तलवलकर, ये तो संगीत में कि मैं बता रहा हूँ। बाकी भी फॉरेन से भी जो भी आते थे, क्योंकि इसको लैंग्वेज की कोई ये नहीं थी, पाबंदी नहीं थी। हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, ऐसे सब साहित्य संगीत में जो नाम जिन्होंने किया, ऐसे कलाकार वहाँ आते थे और आपस में कुछ अपने आइडियाज़
वो शेयर करते थे। और ये एक बहुत ही उच्च स्टैंडर्ड का एक सृजन में काम होता था। बाद में मैं उधर इतना अच्छे अच्छे लोगों को सुना है। मेरे मिसेस ने भी कुछ इंटरव्यूज़ वहाँ लिए थे, सब मुझे याद है। और एक कल्चरल फील्ड में कलकत्ता के एक बहुत बड़ा स्थान सृजन ने किया है और वो अभी भी वो चला रहे। ये बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए और एक है कि इसका जब उद्घाटन किया था तो पहले दिन उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ एक थोड़ा सा बंदिश गाइए। शुरुआत तो उन्होंने कुछ वेद पठन से किया था और सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम 6 बजे मैं उधर छत पे गया था और वहाँ एक जो बंदिश गाया था, मुझे याद है मैंने रामकली की एक बंदिश गाई थी, वो मैं आज फिर से आपको सुनाता हूँ। तू ही करता रे जगत आधार, तू ही करता रे जगत आधार, लेत अवतार भूमि भार, हरन सकल दुख सुख निधान, भगवान तू ही करता रे करता। आ आ आ जगत आधार तू ही करता, जगत आधार तू ही करता, तू ही करता जगत आधार, लेत अवतार भूमि भार, हरन सकल दुख सुख निधान, भगवान तू ही करता रे, तू ही करता रे, तू ही करता। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं इस फंक्शन को और सृजन को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुजाता। नमन करते हैं हम पंडित जी की इस प्रस्तुति को। बहुत अच्छा लगा कि 2000 साल में जो उन्होंने प्रस्तुति की थी उसी को दोहराया उन्होंने, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। So we'll move on to the next item, which is also a recorded version sent by Omkar Dadarkar ji, because we have got these recorded that it would be technically easier to present them. So we would play this, but I think Omkar ji is present here also. Omkar ji, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, और आपने जो रिकॉर्डिंग भेजा है वो अभी हम बजा के सुना रहे हैं। जी 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 जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शूर
शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा शुक्ला ब्रह्म विचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनी शुक्ला ब्रह्म विचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदा शारदा आनंद के वचन वासहन जात ननद के वचन वासहन जात सोच सोच कहीं न जाए हमसे उमड़ घुमड़ आसुवन बरसत नीर ननद के वचन वासहन चा ननद के वचन वासहन चा भजन भजन नदी के वचन वासन नदी के वचन वासन आनंद के वचन वास एक तो बैरन मोरी सासन नदिया दोरनिया जेठनिया नदिना सब मिला हम सन जिया मोरा डरावे ननद के वचन वासन जात
सहन जात सहन जात बहुत खूब ओंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you all. Thank you all. With that Saraswati Vandana, Omkar ji has symbolically laid the foundation for creativity for Srijan for the next 21 years, so to speak. And Saraswati Vandana, of course, sets the ball rolling for any kind of creativity of this fashion. So we always start that way and say, Saraswati Namastubhyam Varde Kamarupini Vidyarambam Karishyami, and so on and so forth, right? So we move on. We have another recording which has been painstakingly done for us by Partho Sarothy, which will be played now by Sujata. Partho Sarothy has done it under very difficult circumstances, and we are extremely thankful to him because he was injured and was in great pain. But in spite of that, he has got this recording ready for us. So thank you very much, Partho Sarothy, for doing this for us. And accompanying him is Surojato Roy on the tabla. So please, let's have the recording. I must tell you that Surojato, when he joined us as one of our music coordinators, he has brought back alive the spirit of Indian classical music at the rooftop, and also in a small room over here. In fact, during our 15th anniversary, Surojato sat and with another Sarod player, he created music for us as a backdrop of our 15th anniversary. Surojato, thank you very much. And Thank you so much, Partho, Partho, it was unbelievable of you. Partho, as you know, is one of the best Sarod players of the country today. So it is so good of you to team up today. Thank you very, very much. Namaste, good evening. Big congratulations. We extend our sincere gratitude and prayers to all the members of Srijan family for giving us this beautiful opportunity. Thank you.
পার্থ সারথী এবং সুরজাতকে এই নিবেদনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এইবার আমরা চলে যাচ্ছি, we are going into the field of poetry. সুরজাত, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, সুরজাত রয়েছে এখানে এবং পার্থ সারথীকেও একটু আগে দেখলাম মনে হলো, তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এবার একটু পোয়েট্রি জগতে চলে যাচ্ছি, and to introduce that section, of course, we have to call upon the poetry kind of pillar in Srijan, Krishna Sen, and the poetry muse will be invoked by her, Srijan's primary resource, who has kept the flame of poetry burning in Srijan all these years. So Krishnadi, would you please unmute yourself and say a couple of words, and also request Keki Daruwala to read a poem as his blessing on this occasion. Thank you so much, Raju, and thank you, Basant, for inviting me. It's been 21 years with you, and I remember all the signatures we scribbled on your wall, remember, in your little room. I Yes, think I that was know. on the 15th birthday. Yes, Well, yes. to speak a few words and introduce the Poetry Adda, as you know, Basant conceptualized Srijan to, in his own words, worship creativity. I said, Basant, why don't you say celebrating creativity? But he would want to worship it, and that is Basant's prerogative. Now, poetry, of course, is an integral part of creativity. And we have had so many poets, even before the Poetry Adda was formally begun. We would pick a poet who had a birthday on that particular month, and that was going to be every month of the year. And somebody would speak on the poet and read his poetry. So, although many great poets came even before the Poetry Adda began formally, this aspect of Srijan's worship of creativity actually began in 2014, 25 Boishak, on Rabindranath Thakurer Janmo Din. So, the first poet we celebrated in inaugurating the Poetry Adda on 10th of May 2014 was, of course, Rabindranath Tagore. And I would like to mention here that we always had celebrity audiences also, especially Shankoda. Many of you will remember Shanko Ghosh quietly sitting there with no fanfare, enjoying the poetry. And in the course of time, the Poetry Adda broadened out to poets reading their own poetry, contemporary poets, young poets reading their own poetry after the formal talk on the poet was over. And that was another wonderful part of those evenings. And to briefly give you a flavor of how this Poetry Adda went, Basant's idea of celebrating a poet who had a birthday that particular month, and from May 2014 to, I think the last one we had was September 2021, that was almost 100 poets. I mean, there have been one or two gaps, but this is a phenomenal achievement. But the idea of the birthday made it such that we covered so many poets. Let me just give you a quick flavor, 20 seconds. But we've had from Baudelaire to Mayakovsky to Federico Garcia Lorca to people like Leonard Cohen and even the beat poet Allen Ginsberg. I did the Ginsberg. And from Faiz Ahmed Faiz, Mirza Ghalib, and Rumi to Jivanananda Das. You see the span from Wole Soyinka to Joseph Brodsky, the Nobel laureate, to Czesław Milosz, another Nobel laureate from America who only wrote in Polish. And we even did the medieval creator of the sonnet form, Petrarca. So there was everybody. And you know something? My personal experience of these Poetry Addas, and unfortunately I could not come to all of them, but I learned about poets that I never read. Subramaniam Bharti, I remember that evening very well. Ruben Dario, I did not know his poetry and became a follower of Ruben Dario after that. And especially Paul Celan.
That was a beautiful evening of modernist poets holding on to the muse of poetry in the middle of Hitler's concentration camps. I mean, it nearly made me cry. So from the rooftop, which was, of course, a serene and wonderful place for poetry, with the moon and the stars above and the cool breeze wafting in from the Dakuria lakes to Basant's little room, we have loved our poetry addas. And I just want to make a brief comment on the last time Keki Daruwala came. This was before the formal inauguration of the Adda. It was on the rooftop on the 17th of November 2003. He was in conversation with my colleagues Sanjukta Dashgupta and Sharmila Ray, and Ashok Vishwanathan and I had the privilege of reading out some of his poems. And I cannot forget Keki Daruwala reading himself and explicating on his poem, The Fire Sermon, and talking about Buddha's fire sermon. It was a kind of thing that sent, goosebumps up your arm, hearing him under the stars on the rooftop. And to recreate that magic moment, may I request a very, very famous poet, Keki Daruwala, to read out a poem for us and maybe talk a little about his latest poetry. I'm not going to forget that evening in 2003, and I'm looking forward to recreating it today. Thank you. Thank you very much, Basant and Krishna Senji, for this introduction. And I'm very grateful that I'm a part of this very fine show. It was 2003, and I with another at least 20 people had just completed an entire road journey through the Himalayas. And we had been through Nepal, Bhutan, Sikkim, the Garhwal hills, the Kumaon hills, and reached Kibitu. And then we went on from Kibitu to the Naga hills. And after 78 days, we left our vehicles in Calcutta, because we were told if you go through Bihar, somebody will point tamanchas at you and you will be left on the road, and the Scorpios would be taken away. And that was the time when Basant was very kind to come over, meet me, and I went to the rooftop, and that was a great experience to read at the rooftop. I've been asked to read a poem. I'm going to read a prayer which I read with some poets like Rukmini Bhai Nair and others. And 2 days before and 2 days later, whatever we had, at least I had prayed for, was negatived, and the Gujarat riots took place. Anyway, I'll read my prayer on January 30, 2002. We won't ask you for the impossible, to close the hiatus between matter and nothing, or save the world from a meteor hit. We don't ask for certitudes, though we know that the land of nothing certain is as bad as nothing. We won't ask you to unburn those whose huts and skin have caught fire, though we may ask for renewal where the ash has settled. And now the real poem starts. Let not the harsh winds of our times blow love away. Let not the harsh winds of our times blow our perceptions into a wall behind which people are sharpening knives. Let not the harsh dreams of our times devour us along with our appetites. Lead us from this landscape of rubble to water, but let the sound be real.
even graphic sounds like surf at night, and let water remain water and not turn to blood. Lead us, lead us from chemical colors to vegetable dyes, from plastic to cotton, from fractions to wholeness. Ephemeral as we are, let the infinite touch us somewhere. Detach us from the tree of time, and those with no faith, cast them on the waters of belief. Let the repressed be brought into light, the hidden into knowledge. Let there be harmony between those who speak of shadows and those who speak of the sun. Let the unlit be lit. Steer the light our way. Let the forest leaf, let the lyric leaf. Thank you very much, Basant and Krishna Sen ji. It was a miracle too. Thank you, Keki Daruwala ji. And thank you, Keki Daruwala ji and Krishna Di. Thank you very much for your words of introduction too. We would like to move on to the Bangla poetry segment, and I would like to request অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের বাংলা কবিতার কোঅর্ডিনেটর সাইদ জামালকে যে বেঙ্গলি পোয়েটসের ইন্ট্রোডিউস করার জন্য এবং তারা যেগুলো পড়বেন সেগুলো পরিবেশন করার জন্য। আছেন মৃণাল বসু চৌধুরী। মৃণাল বসু চৌধুরী খুবই সিনিয়র কবি এবং আমাদের কাছে খুবই প্রিয় মানুষ। অন্তত 60-এর দশকে দেখেছি যে 70 জুড়ে এবং 80 দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের যত বাংলা পত্রপত্রিকা আছে সেখানে মৃণালদার লেখা আমরা দেখেছি। এবং সবচাইতে বড় কথা, উনি এখনো খুব সক্রিয় এবং এখনো তার কবিতার বই নিয়মিত বেরোচ্ছে। মৃণালদা আজকে কবিতা পড়বেন, এটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের। আরো এই কারণে যে মৃণালদা দীর্ঘদিন ধরে সৃজনের সঙ্গে যুক্ত। 21 বছর আগে যে লিস্ট দেখছিলাম কবিদের, তাতে একজন কবির নাম আমি দেখে খুব অবাক হলাম। তিনি হচ্ছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবীরা খুবই নির্জনে থাকা কবি। তিনি সাধারণত কোনো অনুষ্ঠানে আসেন না, কিন্তু কিভাবে জানি না উনি এবং খুবই খুবই উচ্চ স্তরের একজন কবি, বাংলায় লেখেন, এটা আমাদের কাছে। এবং বাংলা আমরা জামাল, আমরা ওনাকে ভীষণ ভালোবাসতাম। আমি ওনার বাড়িতে নিজে গিয়েছিলাম, ওনার কবিতা বই উনি আমাকে দিয়েছিলেন, আর আমি অনেক ওনার কবিতাকে অনুবাদও করেছিলাম। আমার খুবই প্রিয়, উনি ভীষণ মিস করছি। তো আজকে মৃণাল বসু চৌধুরী আছেন। মৃণালদা পড়েনি, তারপরে সৃজনকে আমরা সৃজনের এই 21 বছরের জন্মবার্ষিকীতে আমি থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এর আগে আমি সৃজনের কবিতা পড়েছি, খুব বেশি নয়, কিন্তু বেশ কয়েকবারই পড়েছি। আর গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন বিপর্যস্ত ছিলাম যে আমার সৃজনের সাথে রেগুলার যোগাযোগ করাটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মনে প্রাণে সৃজন আছে এবং আমি নিজেকে সৃজন ফ্যামিলির একজন বলেই মনে করি। আমার কবিতার নাম কোনো কিছুই আর। কোনো কিছুই আর নিয়ন্ত্রণে নেই আমাদের। নেশা না করলেও টলমল করছে পা। যখন তখন হাতের আঙুল থেকে ঝরে পড়ছে বিষ। নিজেকে ঠিক মতো চেনার আগেই অকারণে অন্যের দিকে উঠছে আঙুল। যে কথা বলার নয় সেসব কিছুই উচ্চারণ করছে জীব। ঈর্ষামাখা অসুখী জীবন নিয়ে বর্ণময় অহংকারে মেতে উঠছি রোজ।
পরিচ্ছন্ন ডানার আড়ালে ব্যতিক্রমী মগ্ন উচ্চারণ, শুদ্ধতম যাপন প্রণালী ভুলে টুকরো টুকরো শরীরী খেলায় মহানন্দে স্মৃতিভ্রষ্ট জেগে থাকছি সুখের অসুখে। কোনো কিছুই আর নিয়ন্ত্রণে নেই আমাদের। মায়া নয়, ছায়া যুদ্ধে অহেতুক দীপ্ত ছোটাছুটি। নমস্কার। এবারে শ্রীজাত কবিতা পড়বেন। যারা বাংলা কবিতার সামান্য খবর রাখেন তারাও শ্রীজাতর নামের সঙ্গে খুবই পরিচিত। খুবই জনপ্রিয় কবি, খুবই ভালো কবি, এবং অনেক ধন্যবাদ সবাইকে যে এবং শ্রীজাতকেও ধন্যবাদ যে আজকে ওকে আমরা আজকে 21 বর্ষ পূর্তিতে ওকে পেয়েছি আমরা। আমাকে 3 দিন 4 দিন আগে বললো তো একটা স্টুডিও এঙ্গেজমেন্ট আছে, ওকে ওভারলুক করতে পারছে না, কিন্তু সে ট্রাই করছে। আর আজকে বিকেলে আমাকে বললো, বসন্ত আমি সাকসেসফুল হয়েছি, আমি কি এখন আসতে পারি? আমি বললাম তুমি তো আমাদের পার্ট আছো। অন 15th অ্যানিভার্সারি অলসো সুজাতা তুমি পড়েছিলে, শঙ্করদাও পড়েছিলেন, তুমিও পড়েছিলে একসাথে। ইউ আর পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আস। তুমি আমাদের সৃজন ওয়ালের উপরেও লিখেছিলে, সেও আমার কাছে প্রিজার্ভড আছে, শঙ্করদাও লিখেছিলেন। সো 15th অ্যানিভার্সারি টিম থেকে সুজাত তোমার স্বাগত। অনেক 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 ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা বসন্তজি। জামালদা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য। রাজুদা এখানে আছেন, মৃণালদাকে দেখতে পাচ্ছি, আমার প্রণাম। যারা আছেন প্রত্যেককে আমার প্রণাম। কবিতা কতখানি আর পড়বো, এইটুকু শুধু বলি যে আমি খুবই আবেগপ্রবণ আজকে। হয়তো আমরা সকলেই খুব আবেগপ্রবণ, কারণ এখানে যারা জড়ো হয়েছি প্রত্যেকের সঙ্গেই সৃজনের যোগাযোগ খুব গভীর। আমাদের প্রজন্মের সঙ্গে আরো বেশি, তার কারণ 21 বছর আগে যখন সৃজন শুরু হচ্ছে সেই সময় আমরা সত্যিই তরুণ। মানে আমাদের একেবারেই কম বয়স, কেউ কেউ লেখালেখি শুরু করেছি, কেউ কেউ হয়তো করব। সৃজনের সেই খোলা হাওয়ার ছাতে গিয়ে আমাদের একটা উন্মুক্ততার উপহার পেয়েছিলাম। কবিতা যে এইভাবে উদযাপিত হতে পারে, শিল্প যে এইভাবে কলকাতার বুকে উদযাপিত হতে পারে, এবং একজন মানুষ এই নীরবে এই বিপ্লবটা ঘটিয়ে যাচ্ছেন যার নাম বসন্ত রুংটা, সেইটা আমাদের খুব বিস্মিত করতো। আর সবচাইতে বড় জিনিস যেটা ছিল, সেটা এখানে যারা আছেন স্বীকার করবেন, যে সৃজনের ওই ছাদে হোক, কোনো অনুষ্ঠানে হোক, কখনো কোনো বিভাজন ছিল না। আমরা যারা একেবারে নাম কুল গোত্রহীন, তখন কেউ চেনেন না জানেন না, দু একটা পত্রিকায় লেখা বেরোচ্ছে, তারাও পড়ার জায়গা পাচ্ছি, আবার শঙ্খ ঘোষও পড়ছেন। এই একটা জায়গা তৈরি করা, এটা কিন্তু সব পরিসরে হয় না। কারণ আমরা সব জায়গাতেই দেখি যে অপরিচিতদের, অর্বাচীনদের একটু দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা তৈরি করা হয়। কিন্তু আমরা কখনো সৃজনের ছাদে গিয়ে আমাদের মনে হয়নি যে এটা অন্যের ছাদ, এটা অন্যের অনুষ্ঠান, এটা অন্যের উদযাপন, আমরা বহিরাগত। সেই বোধটা আমাদের কোনোদিন বোধ করতে দেননি বসন্ত রুংটা এবং ওর টিম। আমরা যেটুকু আজকে যারা লেখালেখি করছি কলকাতা শহরে, তাদের অনেকের যৌবনের একটা দরজা খুলে দিয়েছিল সৃজনের সেই ছাদ। তো আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের সেই সময় ওই উৎসাহগুলো না পেলে হয়তো আমরা এতদিন লেখালেখির সঙ্গে এইভাবে জুড়ে থাকতে পারতাম না। মাই রিগার্ডস অ্যান্ড স্যালিউট টু ইউ বসন্তজি। আমি একটা ছোট্ট লেখা পড়ি, এই লেখাটার নাম অন্ধকার লেখাগুচ্ছ, তার এই বই থেকে একটা লেখা পড়ছি। আমার মেয়ের নামে প্রজাপতি রেখো, সে নেবে সমস্ত রং নিজের ডানায়। আমি তো লুকোনো হাতে দেখেছি পেরেকো, সে যেন কখনো তার ছোঁয়াচ না পায়। আমার মেয়ের নামে রেখো উড়ে চলা, হিংসার আগুন তার চিন্তায় না লাগে। সে যেন কারোর ভয় নামায় না গলা, সে যেন বাসায় ফেরে গোধূলির আগে। আমার মেয়ের নামে বেঁধে রেখো দায়, ঝরে পড়া ইতিহাসে যুবতীর স্নান। সে তার ঋতুর দিনে যেন ফিরে পায় প্রথম মানবী মন, ফসলের ঘ্রাণ। ধর্মের সীমান্তহীন পৃথিবীর বাঁকে আমি ঠিক রেখে যাব আমার কন্যাকে। অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলকে। আর আরো একবার আমার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা সৃজন পরিবার এবং বসন্তজিকে, যে এই 21 বছরের উজ্জ্বল আয়োজনে
আমাকেও সামিল করে নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ শ্রীজাতকে, ধন্যবাদ জামাল ভাইকেও। শ্রীজাতর পরিচয় তো জামাল ভাই দিলেনই। আমি আরেকটা বাক্য যোগ করে দিতে চাইছি যে এই লেখালেখির মাঝখানে যখন একটু সময় পায় তখন শ্রীজাত এখন ফিল্মও করে ফেলছে আর কি, ফিল্মও করে ফেলছে। সেই পরিচিতিটা আমাদের জানা ছিল না আগে, কিন্তু ফিল্মটা দেখবো অবশ্যই। হ্যাঁ, at your own risk, রাজুদা। হ্যাঁ, সেই রিস্ক আমি অনেক নিয়েছি, অনেকের ছবি দেখেছি। সো ওকে, রাইট, থ্যাংক ইউ। अच्छा, আমি এইবার অনুরোধ জানাবো, विनती है प्रियंकर पालीवाल जी से। प्रियंकर जी, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें और अरुण कमल जी से अनुरोध करें कि एक कविता पढ़ें, उनकी परिचय आप दे दें यहाँ पर। प्रियंकर जी। शुक्रिया राजू भाई। हाँ, आज ये सृजन का रचनात्मकता का उत्सव है और इसमें हिंदी कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे कुछ बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कृष्णा दी ने हमें सूचित किया कि किन बड़े कवियों को हमने अपनी श्रद्धांजलि दी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि भवानी प्रसाद मिश्र और रामधारी सिंह दिनकर को भी ट्रिब्यूट दी है सृजन के पोइट्री अड्डा में, और समकालीन कवियों में अशोक वाजपेयी और कुमार अम्बुज जैसे महत्वपूर्ण कवि हमारे अड्डा में शामिल हुए हैं। और आज इस 21वीं वर्षगांठ के उत्सव में हमने आमंत्रित किया है हिंदी के अग्रणी कवि अरुण कमल जी को। और अरुण कमल जी हिंदी के चर्चित कवि हैं, आप कवि हैं, संपादक हैं, आलोचक हैं, और करीब 30-35 साल पहले उनकी एक कविता अपवाद मैंने पढ़ी थी और तब से मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आज उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और 1980 में उनका पहला काव्य संकलन आया था और 2004 में, जहाँ तक मुझे याद है, उनका सबसे ताजा काव्य संकलन आया। और उनको 1996 में जो उनका काव्य संकलन आया था नए इलाके में, उसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो उनकी किताब का नाम भी है, अपनी केवल धार। और वो पंक्तियां ऐसी हैं जिन्हें शायद ही कोई हिंदी कविता पढ़ने वाला पाठक उद्धृत न करता हो। वो पंक्तियां हैं, अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। मैं अरुण कमल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। एक छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है संविधान का अंतिम संशोधन। संविधान का अंतिम संशोधन। संसद के संयुक्त अधिवेशन ने ध्वनि मत से संविधान का अंतिम संशोधन पारित कर दिया। संसद के संयुक्त अधिवेशन ने ध्वनि मत से संविधान का अंतिम संशोधन पारित कर दिया, जिसके अनुसार अब से किसी भी सिक्के में एक ही पहलू होगा। जिसके अनुसार अब से किसी भी सिक्के में एक ही पहलू होगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों से चला आ रहा अन्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कमल जी। Next on the agenda is Bodhayan Mukherjee, one of the pillars of the poetry team since right at the beginning in Srijan, is going to read out a poem by our president Harlalka ji. He is our president, our friend, philosopher and guide since day one. He is unwell and we miss his presence in this program.
He was a poet who wrote in Bengali small gems that he would read out at our poetry addas and always got the maximum applause. Poet Shankho Ghosh was also very fond of his poems and wanted Srijan to bring out a collection of his work. So we did, containing 90 of his poems. And poet Shankhoda himself wrote a brief foreword for the anthology, which I would be happy to read out in Bengali, along with a short poem of NNH that we fondly call him. Incidentally, the name of that book is Ude Jawa Pataguli, and it has been published by Srijan. The book is still available with Srijan, and those who are interested would can avail a copy of NNH's book. Now about the Prakathon that Shankhoda wrote. I'm just going to read out that. আমাদের চারপাশে এমন বেশ কয়েকজন মানুষ আছেন বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয়, অথচ সেই ভাষাকে তারা তাদের প্রকাশ মাধ্যম করে তুলতে পেরেছেন। সে প্রকাশ কেবল বাচনেই নয়, দৈনন্দিন সর্বস্তরে, এমনকি হৃদয়ের গভীরতম উচ্চারণ কবিতা সৃষ্টিতেও। সেই রকম একজন নবতি বর্ষে পৌঁছনো মানুষের লেখা কিছু কবিতার এই সম্ভার হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞ মনে ভাবছি, কি অনায়াস সাবলীল ছোট ছোট কবিতার মধ্যে দিয়ে একটি সুন্দর সজীব মনের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। পাঠক হিসাবে সেই কবিকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। ইতি শঙ্খ ঘোষ। এই কবিতায় 90টি কবিতা আছে এই বইটিতে, তার মধ্যে প্রথম কবিতাটাই আমি পছন্দ করলাম। কবিতাটার নাম হলো ছায়া মায়া। গাছের ছায়া, গাছের নিজেরই ছায়া, ছলনাময়ী ছায়া, গাছ সারাদিন অপেক্ষা করে মিলনের আগে। ছায়া কখনো কাছে আসে, কখনো দূরে সরে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়, আর অন্ধকার এলে তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছায়া কখনো কখনো কাছে আসে, কখনো দূরে সরে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়, আর অন্ধকার এলে তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছলনাময়ী ছায়া, গাছের ছায়া যদিও গাছের নিজেরই ছায়া। ছলনাময়ী ছায়া, গাছের ছায়া যদিও গাছের নিজেরই ছায়া। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ বৌধায়নকে। হারলালকাজিকে ভীষণ আমরা মিস করছি। আজকে শুধু নয়, আমি আমার কাজের সূত্রেই সপ্তাহে 3 দিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাই। তো কয়েক মাস আগে পর্যন্ত আমার মনে আছে যে উনি নিয়মিত রোজ বিকেলবেলা ওইখানে হাঁটতে যেতেন এবং একটা বেঞ্চে বসে থাকতেন কিছুক্ষণ হাঁটার পর, আর তারপর ওইখান থেকে বেরিয়ে এসে ওই বেরোবার সময় ওনার সঙ্গে দেখা হতো। উনি ওনার বিনম্র স্টাইলে খুব নমস্কার করতেন, রবীন্দ্র সদনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, হঠাৎ লাফ দিয়ে একটা বাসের ওপরে উঠে পড়তেন এবং ভবানীপুরে চলে যেতেন। তো সেই দৃশ্যটাও আমি মিস করছি অনেকদিন ধরে। উনি আমাদের বিশ্ব পিতামহর মতো ছিলেন। হ্যাঁ, ভীষণ, একেবারে একেবারে। We move on to the next item, recapturing Srijan's homage in 2002 to Ulhas on his death anniversary, which was this month. If I'm not mistaken, on the 22nd of October was his death anniversary. Shovik Chakraborty enacts Bonalata Sen through dance with music provided by the music coordinator of Srijan, Balu Datta, who had also done it in the year 2002. So this is a kind of recreation. What is new is an element of the fresh voice of his shishya, Tashi Nandi, that has been added to this particular enactment. So it is in a recorded version. So may I
request Sujata to please play the recording. পৃথিবীর পথে পৃথিবীর পথে সিংহ সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মলয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি পৃথিবীর পথে পৃথিবীর পথে বিম্বিসার অশোকে ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি আরো দূরে অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত প্রাণে চারিদিকে জীবনে সমুদ্র সফে আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সে বনলতা সে बीत जाता जब दिन सारा बीत जाता जब दिन सारा चुपचाप हो सके खामोशी से आते संध्या गंध धूप की ची पंख से है धो लेती पृथ्वी के सारे रंग के पोछे जाने पर पांडुलिपि आयोजन करती पांडुलिपि आयोजन करती उस वक्त कहानी झिलमिल करते जुगनू रंगों में लौट आते पक्षी जब सारे नदियाँ सारी चुका डालती
অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি আগে স্ক্রিনে দেখতে পেয়েছিলাম যে সৌভিক ছিলেন, বালু ছিলেন, তাইশি নন্দীও ছিলেন। তো আশা করি তারা এখনো আছেন। সৌভিককে তো এখনো দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, অনেক 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 ধন্যবাদ। খুব খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো লেগেছে আমাদের। We move on to the next item, which is theatre, and I would like to, at this stage, invite Ashok Vishwanathan. You see, Srijan's worship of theatre was invoked by Ashok Vishwanathan. He will be recalling Srijan's homage to Harold Pinter, which was done several years ago. So, Ashok, are you there? Yes. So, over to you, Ashok. অনেক ধন্যবাদ। 21তম জন্মদিবসে সৃজনের প্রত্যেকটি সদস্যকে আমার বিনম্র নমস্কার, শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন। এবার থিয়েটারের কথা। It is only in winter that we think of Pinter, that great old Harold who never really grows old. He stays in a room with a caretaker and a broom, awaiting the dark and the hearty on the occasion of his birthday party. He does hover whenever a lover, a cross-section, a collection, and will soon become the Pinter pause. No man-hater this, just a dumb waiter. Well, we had a very interesting interaction, which of course Basant was behind it all, and Sumit Roy and Keki Roy, theatrician, Vinay Sharma, and many others. And of course, the late Harold Pinter was remembered, who received the Nobel Prize rather late in his career. And amidst the things that were said, and I'm going to be very brief here, was of course all the spiel about the Pinter pause. But more than that, Pinter is also regarded as one of those who took forward what Martin Esslin called the theater of the absurd, which began with Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Arthur Adamov, Jean Genet, and others. But later on, if you examine his theater, though there are several absurd elements, one will find a very strong political leaning. And one remembers the famous altercation that he had with Prime Minister Blair, and he was someone who came from a very humble background of Hackney. So you will find the middle class, the lower middle class, the working class in those plays, which of course had absurd elements, like the door which led to the unknown. There is a door we never cross. There's something unknown in that. And usually in Pinter, you have one man standing and one man sitting. Well, that's it about the program. It was a very interesting program. Very many people participated and many performances. Now, today also, we are going to have quite a few performances. I'd like to now invite Srimati Chetna Ji Jalan, the renowned dancer, theatre personality, and Pran Purush of Padatik, as it were, along with Shyamanandji, to present a piece called Madhvi, which was translated by our very own Basant Rungta. So over to Chetna Ji. This particular thing Basanji has so beautifully adapted, Madhvi, and I'm just reciting the opening scene. In this short one, what Shyamanand designed was the play runs in 3 layers. Outwardly, she is describing the onset of monsoon, but there is an impending fear, impending tragedy
which has happened, and the resonance of that tragedy is there, which is not known by the heroine, I mean by Madhvi. And this is Selvi, the chief maid of, who, or you can say the caretaker of Madhvi. And she knows the fact, but doesn't have enough courage to tell Madhvi the real thing. So I found this to be very beautiful. The concern is there. Initially, one doesn't know in the opening scene why this urgency inside, with the mellowness of rain and thunder and everything. The poetry and the real and the unreal are both woven together. So it opens the Jala Rahi Main Diye. संध्या बीती ढल रही रात, जला रही मैं दिए, कारे बादल भरे क्रोध में चीखे उग्र हवाएं, जीवन फूकूं मैं सीलन में, जला जला कर दिए। जीवन ज्योत झिलमिल चमको, सीने पर स्याह रात के, गरजने दो तूफानों को, पर जलो उज्जवल तुम दिए। हाय राम, कितने काले बादल आ गए हैं दूर आकाश में। तूफानी समुद्र गरज रहा है, जल्दी ही ये सारा संसार इस बारिश में डूब जाएगा। लेकिन इतनी घनी बरसात में मेरी मालकिन, मेरी यम्मा को इस कमरे में गर्मी का मौसम चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं यहाँ जो बारिश को भीतर बहने देती हैं, और जिनमें से हम वो बादल देख सकते हैं कारे कारे, जो ध्वंस कर देते हैं हमारे मन घड़े झूठे संसार को। हाय राम, ये लड़की कहाँ चली गई? वल्ली, वल्ली, अरे यम्मा कभी भी आ सकती है, साजिंदे बैठ गए हैं। अब अकेली मैं क्या क्या करूं? इन दियों को जलाऊं कि इन खिड़कियों को बंद करूं? वल्ली, वल्ली। Thank you. Thank you very much. That was wonderful. A dovetailing of reality and unreality. And now move to my own piece, which is completely crazy. And you'll have to bear with me for 2 minutes. It's from Beckett's Waiting for Godot, and it's known as Lucky's Tirade. Given the existence as uttered forth in the public works of Puncher and Watman of a personal god, quack, 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 with white beard, quack, 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 outside time, without extension, who from the heights of divine epithea, divine athambia, divine aphasia, loves us dearly, with some exceptions for reasons unknown, but time will tell, and sufferers like the divine Miranda, with those who for reasons unknown, but time will tell, are plunged in torment, plunged in fire, whose fire flames if that continues, and who can doubt it will, fire the firmament, that is to say, blast hell to heaven, so blue, still and calm, so calm, with a calm which even though intermittent is better than nothing, but not so fast, and considering what is more than a result of the labors left unfinished, crowned by the academy of anthropometry, of Essene posse, of Testu and Cunard, it is established beyond all doubt, all other doubt, that which clings to the labors of men, that as a result of the labors unfinished of Testu and Cunard, it is established as hereinafter, but not so far for reasons unknown, that as a result of the public works of Puncher and Watman, it is established beyond all doubt, in view of the labors of Fartov and Belcher, left unfinished for reasons unknown, of Testu and Cunard. The skull, the skull, the skull, the skull in Connemara, in spite of the tennis, the labors abandoned, left unfinished, graver still, abode of stones and a word I resume. Alas, alas,
abandoned, unfinished. The skull in Connemara, in spite of the tennis, the skull. Alas, the stone, Cunard, tennis, the stone so calm, Cunard, unfinished. And then they put his hat on or his cap and he can't speak anymore. That was Lucky from Waiting for Godot. And now I will request another great actress of the Calcutta stage, of the Indian stage as it were, Anubha Fatehpuria, to do a piece from Sahadat Hasan Manto for us. सादत हसन मंटो के चंद अफसाने। खबरदार, बलवाई मालिक मकान को बड़ी मुश्किलों से घसीटकर बाहर ले आए। कपड़े झाड़ कर वो उठ खड़ा हुआ और बलवाइयों से कहने लगा, देखो तुम मुझे मार डालो मगर खबरदार जो मेरे रुपए पैसे को हाथ लगाया तो। जूता। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगाराम के बुत पर पिल पड़ा। लाठियां बरसाई गईं, ईंटें और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तारकोल मल दिया, दूसरे ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और उनका हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा। मगर पुलिस आ गई, गोलियां चलाना शुरू हुई। जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया। चुनाचे मरहम पट्टी के लिए उसे सर गंगाराम अस्पताल भेज दिया गया। करामात। लूटा हुआ माल बरामद करने के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। लोग डर के मारे लुटा हुआ माल रात के अंधेरे में फेंकने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना माल भी मौका पाकर अपने से अलहदा कर दिया ताकि कानूनी गिरफ्त से बचे रहे। एक आदमी को बहुत दिक्कत पेश आई। उसके पास शक्कर की 2 बोरियां थीं जो उसने पंसारी की दुकान से लूटी थी। एक तो वो ज्यों त्यों रात के अंधेरे में पास वाले कुएं में फेंक आया, लेकिन जब दूसरी उसमें डालने गया तो खुद अंदर हो गया। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। कुएं में रस्सियां डाली गईं। जवान नीचे उतरे और आदमी को बाहर निकाल कर ले आए, लेकिन वह चंद घंटों में मर गया। दूसरे दिन जब लोगों ने इस्तेमाल के लिए उस कुएं में से पानी निकाला तो वो मीठा था। उसी रात उस आदमी की कब्र पर दिए जल रहे थे। उल्हना। देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के दाम भी लिए और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि एक दुकान भी न जली। हलाल और झटका। मैंने उसकी शहरग पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये तुमने क्या किया? क्यों? उसको हलाल क्यों किया? मजा आता है इस तरह। मजा आता है कि बच्चे, तुझे झटका करना चाहिए था इस तरह, और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। पेशबंदी या इंतजाम। पहली वारदात नाके के होटल के पास हुई। फौरन ही वहां एक सिपाही का पहरा लगा दिया गया। दूसरी वारदात दूसरे ही रोज शाम को स्टोर के सामने हुई। सिपाही को पहली जगह से हटाकर उस जगह तैनात कर दिया गया जहां दूसरी वारदात हुई थी। तीसरी घटना रात के 12 बजे लॉन्ड्री के पास हुई। जब इंस्पेक्टर ने सिपाही को इस नई जगह पर पहरा देने का हुक्म दिया तो सिपाही कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, मुझे वहां खड़ा कर दीजिए ना जहां नई वारदात होने वाली है। जेली। सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप के पास हाथ गाड़ी में बर्फ बेचने वाले को छुरा घोंप दिया गया। 7 बजे तक उसकी लाश सड़क पर पड़ी रही और उस पर बर्फ पानी बन गिरती रही। 7:15 बजे पुलिस ने लाश को उठा लिया। बर्फ और खून वहीं सड़क पर पड़े रहे।
एक टांगा पास से गुजरा। बच्चे ने सड़क पर जीते खून के जमे हुए चमकीले लोथड़े की तरफ देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। अपनी माँ का बाजू खींचकर बच्चे ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और कहा, देखो मम्मी, जेली। Thank you for Great. those wonderful, renderings. Excellent indeed. And now I'd like to call upon an actor, director, writer, author, playwright, a multilingual personality, a poet, Vinay Sharma, to present something from his epoch-making play, Camera Obscuras. Vinay. This is also in the form of a recording, Ashok, which Sujata will play. Come. Come closer. You who like giving names to things. Come. Come closer. Man, do not hesitate. You have chosen to visit me. You may choose to call me the last God. I know what you're feeling. You were tired of playing man. You wished to play the role of a lifetime, and you thought God was a good choice. The hero of heroes. Then you found your character had negative colors. He may even be a villain, a heartless bastard, just like any other man. Now you're enraged. You wanted to play a hero. You believed in the role. Now you're left feeling betrayed. You're running from that. But there is no escape, is there? Everywhere you go, it is the same. You're sick of it. Sick of the violence you find in every story, at every street corner, in every crowd. You're sick of making a meal of it all, digesting it all. You're tired of being an actor and believing in every role you play, but never doing anything about anything. You're tired. You're tired of carrying the guilt of all mankind, tired of being responsible for all of history. You're one man, you're every man, you're one God, you're all gods, you're a metaphor, you're a symbol, you're an actor who is given up. You want to be God, nothing less, and you can never be that, only play it, and you're running from that. You were running, and now you've reached me, the last God, the God of spit. Come closer, don't be scared, come closer. What do you want? Release? You need release. You want release. I am release. Spit on me. I'm here to be spat upon. I am that God.
You can spit out your anger, your venom, even your name till you lose your identity. Lose it all. Release yourself from concern, from responsibility. I can give you all that, and I ask nothing in return. Do not believe in me. Do not worship me. Do not have faith in me. Just spit on me. Come closer. Let me hold your face. You can do it because I believe in you, in your ability to destroy everything, to make everything meaningless, till you have no faith left in anything, till there is no one left to have faith in. It's not your fault. It's not. I understand. I understand. Don't be scared. Look. Look into the dark rooms inside your mind where nothing is sacred, where you manufacture your violence, the rooms which you hide in, where you let no light enter, because if you do, it will turn upside down all your notions of civilization and goodness and humanity and godness, all that you keep concealed there. Bring it out. Spit it out on me. Your need of territory, of domination, of conquest of those you claim to be your own, your fantasies of rape and defilement, your enjoyment of war, your deviant pleasures, your oh so innocent monstrousness. Eject it. Expectorate. Rain it all on me. On me, the last god. Okay, that was a very interesting presentation indeed, distinctly reminiscent of a presentation of Samuel Beckett's. He'd written something called A. Joe, and one is reminded of that. So that's it from the theatre side. I hand you over back to Raju Raman. Thank you. Thank you, Ashok, for taking us through this theatre section. Is Vinay here on the call with us? Yeah. Yes, yeah, he is. Vinay, wonderful. That was wonderful. Great. Thank you very much. Thank you so much. Privilege being here, and congratulations to all of us at Srijan. Thank you. So we move on to our next segment, and to take you through this segment, which is Western music, may I request Julie to please come in, Julie Mehta, and take us through the Western music section. What a pleasure and a delight, a privilege to be here with all of you. Usha Uthup has been called a missionary of love and happiness, with her inimitable voice, her joie de vivre, and her compelling panache. Behind the performer, however, is a heart that has supported and continues to endow many charities. I think that, to me, is what makes her such an interesting human being. Usha's first program on the Srijan rooftop was on 18th of May in 2003. Expectedly, the Lansdowne Road rooftop home of Srijan was packed with Srijanites, British, American, German, French consulates. Srijan's association has been strong and abiding, as I found when Basant and I went to invite Usha to do what I recall is one of my most memorable Srijan poetry addas, when we collaborated together for a celebration of Ben Jonson's poetry in 2018.
Usha maintains it is the consistency of Srijan, and I quote her, and the comfort zone that makes it a welcoming and loving place where she is nurtured. And today, as is her commitment to Srijan's sincerity to supporting the arts, she graciously accepted the invitation to fill our hearts with love and light. I do think it is a great honor, and thanks, Usha, for coming on board. We're waiting to hear you sing Imagine. Namaskar, namaskaram, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. Absolutely brilliant to be here, part of all of you. Really fantastic. And Srijan nights were always excited me. I mean, where can you get a selection of people or an audience like this? It's just fantastic. And I've enjoyed every bit of this. It was just amazing. So we hope that Srijan will have an opportunity for me when I can do a nice playlist, which I've already made ready for all of you. But I'd like to say, yes, truly, it is your consistency and your willingness to support the arts the way that you do. Really, very, very few people or very few organizations or institutions in Kolkata, or I would say in India, really have been able to carry on irrespective. And through COVID times, the one good thing that has happened for me, as far as I'm concerned, COVID, where now we have to talk about like before Christ and after, you know. So before COVID, I was always telling everybody that, look, I'm totally technically unsavvy and I don't know how to use the, you know, internet and this and that. You know the usual thing. Okay. So now I'm so proud to say that this whole entire setup over here has been done by myself and all by on the phone with my people in the studio, and I'm very, very proud of it. Really, there's about 4 by 2 feet. Thank you, sweethearts. It's just wonderful. 4 feet by 2 feet, I think, that not less than 2 feet, where I've got my mixer and the 2 phones that I'm operating from 1 to. I need to say this because this is Srijan, right? And I need to tell everybody that, look, don't worry about these things, because if you really want to do something, you can. In 1.5 years that I've stayed home, I haven't gone out at all, mainly because, of course, I'm scared like everybody else, and everybody knows that no one is safe till everyone is safe. Right? Hey, COVID has taught us how to shrink the world, and the world truly has shrunk only because of COVID, and we've all got together and been able to do, I mean, who would have imagined Srijan would have done something like this online, right? As I always say, yeah, every morning I say, I've got a gut feeling that things are going to get better. And what could be better than to be able to do this? Really, I am so proud and privileged to be a part of this evening like this. Now, I want all of you to know that I wished that, you know, we all could have written. Sumit, you could have written this song. I wish we could have written it, but we didn't. And the person who wrote it, I mean, what an anthem. What an anthem. And whoever thought it would be so relevant in today's times. So I'm singing this for you and saying thank you to all the musicians. None of my music is downloaded from the net. Sumit Ramchandran has made the track, and I just wish that I could have had the whole band for all of you. But here it is on tracks. And I've, yeah, I'm really thrilled to be singing this for all of you, especially all the familiar faces who are here. Thank you so much for being with me for 52 years of my singing. This is my 52nd year of singing. 1969 Trinkas, and here it is, the song that we all love so much. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Whoa, whoa, whoa. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday that you will join us and the world live as one. Brings tears to my eyes to think how many people we've lost during these terrible times. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday that you will join us and the world will live as one. Thank you. Thank you so much. It's been such a pleasure. Really, and thank you so much. Thank you. It was so worth it to have people like you in front of me. Thank you, Rajan, Raju, Max. Thank you very much. Thank you, Usha. Thank you, Basan. Julie, there is Please. one more item in your Western music section. Yes, there is, yes. Yeah. So, Debabrata Mitra, I'm very happy to call on you, whom we affectionately call Bapai at Srijan, prodigiously talented pianist who is, in his own words, self-taught. Imagine my surprise when he said he had learned everything about playing the piano by himself. And passionate, persistent, focused on his love for jazz, improvisational music. Debabrata comes from a business family, is a lawyer by profession. Tonight, he's composed an exquisitely recrafted Beatles vintage song, Yesterday. The experience, he says, of being for 21 years has been so memorable, full of yesterdays. Jazz is at the center of Debabrata's oeuvre as a pianist. So sit back, relax, let the expert, innovative, gentle rhythms and meanderings take you away. All yours.
Thank you so much. Debabrata, that was just brilliant, brought back so many memories. So Raju and Basant, the last singer will be afterwards in conclusion, right? And That's right. That's not coming now. No, Yeah. Calypso King. But he's Right. also very much a part of the Western music. Right. Right. Yeah. Absolutely. Thank you. Thank you, Julie, for taking us through this section for the time being. Is Bapai on the call here with us? Is he present here? Yes, I'm there. Yeah, Bapai. Good That was evening, great. Wonderful, Raju. wonderful. Great, Thank great. you so Very much. well done. Yeah. It's a privilege to be associated with Srijan, and good evening to everybody. Okay. Thank you. Thank you, Bapai. We move on from music to the book club. The book club has been inspired a lot by Uma Dasgupta, who I see has joined us from the United Kingdom, in spite of, I think, the clock having been shifted by 1 hour behind. Probably that has happened today, right? Right, Umadi, that's right. So thank you for joining us from all the way from the United Kingdom. And I would like to hand over this section to Roma Bhattacharjee, who has been the live wire as far as the book club is concerned. So Roma, would you please come in? Thank you. Good evening and namaskar to the entire Srijan family. And what a family. And what an evening. After listening to the one and only Usha Uthup, I feel like saying Srijan is a place where one can dare to imagine. The Srijan Book Club, I'm told, is older than the sea, was imagined way back in the 1950s with books that cost about 2 annas. Well, this went on to inspire the creation of the book club, which remains a pillar of Srijan till today. Thanks to a small but dedicated group of avid readers with a love for philosophy, writers as diverse as Rabindranath Tagore, Mother Teresa, Bertrand Russell, Camus, and Sartre have been discussed. Currently, Rabindranath Tagore's Sadhana is keeping us mesmerized. The historical context was beautifully introduced by Umadi. Today, we in the book club are like archaeologists recovering treasure, and we forget time. On behalf of our readers, Sujata and I will share a small excerpt from Karma Yoga, Sujata from the original Bangla, and I from Basant's English translation. So here from some of Vishwa Kavi's deepest spiritual beliefs. And for us too, it is only when we fully accept the bondage of truth can we fully gain the bliss of freedom. It is just like stringing a sitar. When sitar strings are absolutely perfectly strung and wound, it is only then that songs and music can emanate and resound from those strings. And it is only through those true notes that the sitar strings transcend themselves and taste freedom. As long as those strings have not been tied and tuned to their perfect pitch, their tying down would be nothing but bondage, which is why untying those strings cannot at all be called freedom. Similarly, in the veena of our lives too, the treble and the bass strings of work, of our duties, remain only bondage as long as we are unable to tune them perfectly to the laws of truth. Which is why I had said that action should never be renounced, but that the pursuit of truth lies in trying to gradually tune our everyday activities to the eternal harmony. Only this constant offering to the eternal is the song of the self, of the soul. And it is this that is liberation of our essence. What a bliss it is when each activity becomes the path to union with Brahma. That is completion. That is liberation. That is paradise. And only then does this world become an abode of bliss.
Thank you. And now Sujata. আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনই মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করি। কিন্তু সে কেমন তোর? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বরতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয়, তখন সেই তারে গান বাজে। সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। একদিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিতভাবে বাধা পড়েছে বলেই অন্যদিকে সে সঙ্গীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাধা হয়নি, ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না। সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে পারলেই সে বদ্ধ থেকেও এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তি লাভ করে। নমস্কার। Srijan's journey is in many ways a sadhana. We are tied together by the strings of love and creativity. I hope that this excerpt has inspired you as much as it inspired us. Namaskar. It certainly has, Roma. It has inspired us a lot. And thank you, Roma. Thank you, Sujata. Sujata so far has been hiding behind and just only playing the recordings. And of course, all the inspiration that we have got for the book club from Uma Dasgupta. Thank you very much, Umadi. Thank you very much. The next section we are moving on to is the film section. Over the years, Srijan has been screening a lot of international films, award-winning films, and not only screening wonderful films, but also having discussions around them. And I have lost count of how many films we must have shown. It must be well over 70 by now. And when we resorted to the online platform, we thought that we would try it out again, but in the form of short films first. So what we are going to present today is also just a kind of namuna of such a film of 5 minutes. It was very difficult to make a selection of a film of 5 minutes from the repertoire that we had. But in this context, I must also mention that if it were not for Dhruvo is, are you on the call? Dhruvo Jyoti Pal, who has painstakingly and ensured a quality of imagery and sound which you will not find in the best of halls in the city also. So that is the kind of experience that we wanted to have with films at Srijan, and we don't compromise on the quality of the image or the sound. And if it is something that is substandard on that count, then we reject the film on those grounds too. So this, in a way, we are a kind of spoilt lot who want only that kind of quality and nothing less, you see. So Sujata, are we ready with the film we would like to screen? And then Ashok would make a few comments on the film that will be screened right now. And I also want to acknowledge one of our erstwhile contributors to the film club. He hasn't been very regular of late, that is Anirban Basu. I hope he is listening in from wherever he is. Sujata, are we on? A butterfly is a mainly day-flying insect of the order Lepidoptera, which includes the butterflies and moths. Like other holomotabolous insects, the butterfly's life cycle consists of 4 parts: egg, larva, pupa, and adult. The diurnal butterflies have large, often brightly colored wings and consist butterfly, or the many other families.
Years ago, butterflies exhibit polymorphism, mimicry and automatism. Weight 1,785 kilograms. Total weight 2,200 kilograms. Power to weight ratio. The butterfly's life cycle consists of 4 parts. Larvae, female and adult. Most species are diurnal. Butterflies have large, often brightly colored wings and conspicuous, fluttering flight. The film, incidentally, was called Collectors. Ashok, are you there? Yes. Go ahead. We don't have time. I'll just utter a few sentences. The first thing is that animation cinema is now no longer the stuff that comedy is made of. Animation is coming up with very serious content and content that is philosophic also. This is not an easy film to talk about, but it certainly gives a dystopic picture of a world in which we tend to analyze, qualify, even reduce the free flow of movement, turn people into automatons, collect them. We are controlled by the powers that be. And I think, even if this COVID had not happened, the world would still have changed as it is changing, because we seem to be controlled by what is known as the deep state. We're controlled by forces
outside our control. And finally, this control, and the film is about control, is leading to disaster. And that very control will lead to the universe being destroyed. That's basically the concept, that in trying to collect things, you make a superset and then you lose yourself in that. It's only the butterfly which remains. And we have to see that it remains. As the famous British poet Wystand Hugh Auden said in his famous poem, The Unknown Citizen, he began by saying, 2JS stroke M stroke 08 stroke 378, this marble monument was erected by the state. And it's all about statistics and everything is okay. And at the end, the question is, was he free? Was he happy? The question is absurd. Had anything been wrong, we should certainly have heard. Thank you. Thank you very much, Ashok. You have put it in a wonderful manner, in a gist, very briefly. It is all about control, of course. I wish we had a little more control over time as far as today's program was concerned. So we will quickly move on to the next section. One will be paying homage to the many poets who have left us and who had been with Srijan all through the 21 years. Shankha Ghosh's name has come up time and again during the course of this evening, who was Srijan's chief patron, Navonita Dev Sen, Pavitra Mukhopadhyay, etc. Chinmoy Guho, who is here to pay tribute in the form of reading one of Shankhoda's poems, had just sent me a message on WhatsApp saying the homage to these people should have been right at the beginning. Chinmoy, I would like to tell you possibly that the idea behind having it at the end is that we don't consider them gone and dead. We consider them living in Srijan and living amongst us, and they will continue to be living, which was the reason this was put right at the end, and so on and so forth, that it will continue after this. Chinmoy, of course, needs no introduction because all of you know Chinmoy as one of the most erudite persons we have in this part of the globe, with a lot of awards to his credit, a wonderful professor and teacher. His students really swear by him. So I would not go on and on because that would take the entire rest of the evening. Chinmoy, if you could kindly unmute yourself and come in with Shankhoda's poem. So I really enjoyed this evening of celebration of the birthday of 21 years of Srijan. You've really supported arts, you stood by the artists. Creativity in all its forms. It's almost like a lotus unfurling in front of our eyes. All the aspects possible, all the creative aspects possible. This is something extraordinary. And in this huge country of 3,287,000 square kilometers, we feel that we are Indian here. There's a mosaic of languages and cultures, and all aspects of art, dance, music, theater, cinema, everything came together, and this is something extraordinary. Last time I visited Srijan was with Shankha Ghosh and Surojato, and I still cherish memories of that beautiful evening. Earlier on, I remember প্রথম ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যখন সৃজনের ছাদে আমরা উনি নিবেদন করেছিলেন ওর কবিতা, যেটা উনি কখনো করতেন না তার আগে। বসন্তের কথায় প্রথম শঙ্খ ঘোষ তাকে তার সমস্ত ধরনের কবিতাকে উপস্থাপন করলেন এবং ওর সবচেয়ে গভীর কবিতাকে, আত্মখননের কবিতাকে পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ থেকে পড়লেন, এবং সেটা ছিল একেবারে একটা ইন্টেরিয়র মনোলগের মতো, একটা আমাদের শুশ্রূষার মতো। এবার ছিল একটা স্মরণীয় সন্ধে, যেটাতে উপস্থিত ছিলেন সমকালের সমস্ত বড় লেখক। অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, নবনীতা দি ছিলেন, সকলে উপস্থিত ছিলেন সেই সন্ধে। এটা যেন একটা অপূর্ব ফুলমালার মতো।
তো আমি এইটুকু বলবো শঙ্করদার সম্পর্কে, আমাকে 4 মিনিট আছে আমার হাতে সব শুদ্ধ, এর মধ্যে 1 মিনিট বলে দিয়েছি। সেটা হচ্ছে যে ওর কবিতা পড়তে পড়তে ওর উচ্চকিত সামাজিক শ্লেষের কবিতা নয়, ওর যে নিজস্ব কবিতা, যে কবিতা উনি পড়েছিলেন 2003 সালে, 3 তো বসন্ত 3 সালে না 2 সালে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তো 3 সালে, সেটা 3 সালে। হ্যাঁ 2003 সালে। সেখানে আমার ওর কবিতাগুলো ছিল একেবারে অন্যরকম, ইশারার কবিতা, ব্যঞ্জনার কবিতা, একটা অন্তঃকথনের কবিতা, একটা ইন্টেরিয়র মনোলগ। তো সেখানে কবিতাগুলো পড়তে পড়তে আমার এলিয়টের 4 কোয়ার্টেটস এর লাইন শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, there are only hints and guesses, hints followed by guesses. T.S. Eliot, The Dry Salvages. অভ্যস্ত শব্দ সম্পর্কের আলস্য ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে সত্যের প্রবাহ নিয়ে আসা, কবিরই সেই কাজ। কোথায় বলছেন? শব্দ থেকে পালানো বলে একটি লেখায়। শব্দ থেকে পালিয়ে নৈশব্দের ভিতরে কবিতাকে মঞ্জরিত করে তোলা, তো এটা ওর কাজ ছিল। এবং আমার মনে হয় সমকালে আর কেউ শব্দ আর সত্যকে এইরকম ভাবে একসাথে সংযুক্ত করেননি। তারা সবাই বেশি উচ্চকিত ছিলেন, কিন্তু শঙ্খ ঘোষ নিজের মধ্যে, আমি বলবো একটা রাবীন্দ্রিক সূত্রকে দীর্ঘায়িত করে, বিস্তারিত করে এভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কাজে শঙ্খদা ভীষণ ভালোবাসতেন সৃজনকে, এটা আমি লক্ষ্য করেছি, এবং সেই ভালোবাসাটা একেবারে অকৃত্রিম। আমি কবিতা তাড়াতাড়ি বলবো। পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে, নৌকার গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ, জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর, আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই কোনোখানে। ঝড়ে ভাঙা লাইট পোস্ট একা পড়ে আছে ধান খেতে, শিওরে জোনাকি, শূন্যে কাল পুরুষের তরবারি। যুদ্ধ হয়ে গেছে শেষ, নিঃশব্দ প্রহর 10 দিকে, যেদিকে তাকাও রাত্রির প্রকাণ্ড নিকষ সরোবর। ঠান্ডা পাথরের ঘর, কবুতর অন্ধ খোপে খোপে, থামগুলি উঠে গেছে প্রাঞ্জল শিখরে, শীর্ষে আলো, নীল কাঁচ ভেদ করে বুকে ছুটে আসে বর্তমান, হাজার হাজার বর্ষা ছেঁড়া পালকের গন্ধের পরা। চোখের পাতায় এসে হাত রাখে শ্লথ বেল পাতা, পাকা ধান নুয়ে পড়ে আদরে ঘিরেছে শরীরকে, বালির গভীর তলে ঘন হয়ে বসে আছে জল, এখানে ঘুমোনো এত সনাতন, জেগে ওঠা তাও। আর্তনাদ করে ওঠে, দুহাত বাড়িয়ে বলে, এসো এসো সর্বনাশে, এসো আগ্নেয় গুহায়, এসো বোধে, এসো ঘূর্ণিপাকে, বীজে অন্ধের ছোঁয়ায়, এসো এসো, শিকরে গরল ঢেলে শিখরে জাগিয়ে দেবে জ্বালা। শেষ করলাম। শঙ্করদার অনুরণন আমাদের প্রতিধ্বনিত করুক। চিন্ময়, অশেষ ধন্যবাদ কবিতা পড়ার জন্য শুধু নয়, but also for the very brief prelude contextualizing what you were going to do. Very well done. Thank you very much. Excellent. मैं अभी विनती करूंगा पवन मस्कारा जी से। पवन मस्कारा जी अनम्यूट करके आइए और अपना ट्रिब्यूट पेश कीजिए नावल जी के लिए। जी, नाम जयप्रकाश खत्री, काव्य नाम नवल, जन्म 11 मई 1940, स्थान अमृतसर। आरंभ से ही कलकत्ता के प्रवासी हो गए, बैंक में सेवारत, साहित्य सृजन के प्रति समर्पित। कलकत्ता के अधिकांश हिंदी लेखक इनके ऋणी हैं, क्योंकि इन्होंने हर कदम पर नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। 111 नए लेखकों और कवियों की पुस्तकें प्रकाशित की, कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनके 11 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और 4-5 पुस्तकों का सामान अभी तक अप्रकाशित पड़ा है, क्योंकि वे स्वयं को प्रकाशित करने से पहले दूसरों को प्रकाशित करने के प्रति सचेष्ट थे। हंसमुख स्वभाव एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी, उनकी कविताओं और दोहों में प्रेम और विरह की वेदना की गहराई प्रतिध्वनित होती है। पिछले वर्ष हमने उन्हें खो दिया,
वरना आज वे 80 के होते। मृत्यु की बात होने पर वे कहते कि मैं मरूंगा नहीं, मैं अपनी कविता में हमेशा जिंदा रहूंगा। इसके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत है उनका कविता पाठ, जो 4 वर्ष पहले मैंने सृजन के अड्डे में रिकॉर्ड किया था। कल्पना कीजिए कि वे हमारे इस वार्षिकोत्सव पर साक्षात उपस्थित हैं। निर्गंध में जीना सच कठिन नहीं है। याद अगर महक नहीं सकती तो उदास होकर शाम तक फैल जाती है। घर लौटने पर कोई न मिले न सही, क्लिक ताला खुलने की आवाज मेरी प्रतीक्षा तो करती है। खिड़की, दरवाजे, दीवार पर बंधा तार, टंगे कपड़े, सब कुछ इतने अपने हो गए हैं कि तस्वीरों से भरा संदूक खोलने का मन नहीं करता। कोई पीछे कब तक देखे और खुद को दोहराए। सूख गए स्वप्न फूलों को डबडबाते पानी में सहलाए। अब तो सब कुछ छूटता हुआ भी कहीं कुछ टूटता हुआ नहीं लगता। न कोई अनकही बात, न ऊँघते हुए दिन, न जागती हुई कोई एक रात। अब तो यूं लगता है जैसे मैं पहले से बेहतर खुद को पहचानता हूँ और अब मैं खुद रात गए झरे हुए स्वप्न फूल कागज में मोड़कर तस्वीर में डालता। पवन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ना कि कोई बताने के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन आपने कुछ साल पहले ये जो रिकॉर्ड करके रखा था, उसी की वजह से हम उसको सुन पाए। ये इसके बहुत लिए भी धन्यवाद। ये इत्तेफाक था, ये वाकई संयोग था। Okay, we have now come to almost the end of our evening's program. The artists have so far been quietly doing something in the background. ওটা আপনি দেখুন ক্যামেরা কিভাবে ইয়ে করতে পারেন। ওকে, সো আমাদের ম্যান ফর অল সিজনস মানে সুমিত রায়, ক্যালিপসো ম্যান, এই অকেশনের জন্য মানে 21st অ্যানিভার্সারির জন্য 21 ওয়ার্ডস এর একটা সং রেকর্ড করে পাঠিয়েছে। তো সেই সংটা চালানো হোক এবং তার সাথে অ্যানিভার্সারি কেকটাও আসবে। Lovely, lovely. Thank you. But Sumit dake, I was just going to say, if he was here, that oituku to amio korte partam, la 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 la, ota amio korte partam, amake nite parto otate. Yeah, but I want to mention about the cake that that was an idea of Anjana Basu. Thank you very much, Anjana, for that wonderful idea of a Srijan 21 cake. And I would now like to request Julie to come in to wind up with thanks. But in the meantime, Taponda, camera ta ঠিক হয়েছে? এবারে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আরেকটু যদি ক্যামেরাটা ফোকাস করে কাজের উপর, সরে গেছে, একটু সরে গেছে এখন। You have to bring the camera lower down. হ্যাঁ, মানে ক্যামেরাটা কাজের দিকে Just bring the camera lower down, down. আরেকটু নিচে করুন ক্যামেরাটা। নিচে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবারে দেখা যাচ্ছে। বাহ, Beautiful. বাহ, Awesome. It represents 21 years and there are birds in the sky, that is 21 years and beyond. Wonderful. Awesome. খুব
খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো। মলয়ের কাজটা হয়তো পরে দেখতে পারবো, সে সৃজন পরে নেই, দেখা এটা যাবে। দেখতে পারবো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। ওকে, থ্যাংক ইউ তপন দা। থ্যাংক ইউ রাজু, থ্যাংক ইউ। Julie, will you just come in to wind up with This is probably going to be the biggest challenge I've faced, cutting down this to literally a skeleton. What a historic evening it's been. It is a great privilege and an honor to be here, recollecting the march of 21 years, as Vasant puts it, for all Srijanites to hark back to. President Mr. Harilalka has been hands-on since the very beginning as the angel in the Srijan house. Sujata Das remembers how Harilalka ji in the early years would direct, inspire young members to network, meet people individually to spread the word of Srijan, working synchronously with Basant and the rest of the young Srijan family, which, once again, to turn to Basant's metaphor, grew one bloom at a time. Basant came to Calcutta from Delhi for Tagore. He was passionately fond of every art form, sought the companionship of those who pursued, understood, appreciated art and its expressions, building the temple of art and culture and the love and the devotion. Raju Raman deserves a big hand for his unstinting spirit, deep insights, and his bonhomie, his punny and funny suturing of the arts, poetics, musicians, the films genre, and bringing them to Srijan with a very happy smile and an even happier heart. Thank you, Basant. Thank you, everybody, for your wonderful contributions. And Raju, you've done a spectacular job putting together such an eclectic evening of so much worth and wealth. Thank you. Before you go, just 1 second, Sumit Roy is here, Raju. You were going to say yes, something to him I can see a photograph of his. সুমিত দা আছো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, গানটা দারুণ হয়েছে, খুব খুব ভালো গান হয়েছে। মানে it was like a 21 gun salute to Srijan. একেবারে 21 gun salute। খুব ভালো হয়েছে। তুমি তখন ছিলে না, আমি বললাম যে ওই লালাটা আমাকে নিতে পারতে, সেটা আমিও করতে পারতাম। একদম আমি ভুল হয়ে গেছে, মাই ফল্ট, সরি। Okay. So thank you very much. And from Usha, we take a rain check. As promised, we will have an evening at Srijan with the playlist that you have made for us. Okay? Right. Absolutely. Thank you, everybody. And good night. And Basant, wonderful that you put all this together. And once again, I have to thank also Sujata, who has also worked tirelessly behind the scenes to stitch all this together for this evening. Thank you. Thank you very much.